Hello pasangala, good evening. Welcome to Xylem NEET. First solunga if my audio and video is all clear and அப்படியே ஒரு thumbs up போடுங்க chat boxல அப்பதான் எனக்கு தெரியும். We will start இன்னைக்கு இதே மாதிரி high weightage ஆன plant kingdom ஓட PYQ analysis பண்ண போறோம். Okay? So NCERT base பண்ணி எத்தனை questions அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படினு பார்க்கிறதுக்காக we will do the session. எல்லாரும் ரெடியா? Good evening. நேத்து கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பரவாயில்லை இன்னைக்கு இருக்கீங்களா that's more than enough. Yes. So first give me a thumbs up பசங்களா. ஒரு green heart போடுங்க chat boxல. And சீக்கிரமா உங்க friends எல்லாரையும் கூட்டி வாங்க because we are going to have a very easy very quick session. Okay? ரொம்ப நேரம் நான் இழுக்க மாட்டேன். Yes, you may come in. Good evening everybody. ஆரம்பிக்கலாமா? Shall we start? Okay, so first question. எனக்கு வந்து நீங்க எவ்ளோ எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க முடியுமோ அவ்ளோ எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்துட்டு you have to give me the answer to every question. Okay, எல்லா क्वेश्चनக்கும் எனக்கு ஆன்சர் நீங்க சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் NCERT பேஜ் காட்டுவேன். All right? Super பசங்களா, super. Okay, so start பண்ணலாமா? First question, let's see. Okay, ரொம்ப ஈஸியான questions இருக்கு. ரொம்ப ஈஸியான questions but yes PYQs தான். அதாவது they have been asked in the previous years. So நம்மளால எங்கெல்லாம் மார்க் வாங்க முடியுமோ அப்படினு கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம். Right? So first question, hydrochloride carrageen is obtained from. இது அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு கூட நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay, so Pheophyce only, Chlorophyce and Pheophyce and Rhodophyce only. சீக்கிரமா ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். அதுக்கு அப்புறம் நான் காட்டுறேன். Okay, direct NCERT statements இருந்து போட்டுருக்காங்க. So yes, tell me. Early morning class இருக்க முடியுமா? பண்ணலாமே? No problem. Okay, நிறைய பேர் சொல்லிட்டீங்க. Rhodophyce only? Yes, so carrageen வந்து red algae இருந்து. And algin is always from brown algae. Believe me, நிறைய questions, நிறைய PYQs, நிறைய வாட்டி வந்து இதே question திருப்பி கேட்டிருக்காங்க. Okay, algin is usually found out in brown algae and carrageen you obtain from red algae. அதை வந்து மாத்தி match the following assertion reason நிறைய இடத்துல வந்து கேட்டிருக்காங்க. So please remember this. Okay, super. I've got all the answers ready. NCERT book ready வச்சிருக்கீங்களா? Yes, இன்னும் கையில NCERT book வைக்காம இருக்கிறவங்க சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க with your NCERT books. நம்ம அடுத்த question போலாம். Okay. Which of the following is incorrectly matched? Okay, so incorrect கேட்டிருக்காங்க. So let's focus on that. Volvox, starch, Ectocarpus, fucoxanthin, Ulothrix, mannitol and Porphyra Floridean starch. சொல்லுங்க பாப்போம். சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. I want to see. இல்ல chat box is very slow. I need little more energy. Okay, ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். All right. இதோட ஆன்சர் நம்ம பார்க்கலாமா? Okay, right. சரி, so chlorophyceல generally the stored food is usually in the form of starch தான், simple starch. Okay, rhodophyceல தான் we have Floridean starch and Pheophyceல we have mannitol and laminarin. So இங்க இருக்கிற example, okay, if you look at Ulothrix, okay, Ulothrix வந்து mannitol கொடுத்திருக்காங்க. So it is supposed to be starch. சரியா? So this is the right answer. Incorrectly matched, right answer. Super. அப்போ let's go to the next question. இங்க match the plant with the kind of life cycle it exhibits. Okay, so எந்த மாதிரி life cycle இருக்கு அப்படின்னு. So life cycles படிச்சு பார்க்கலாம். Dominant diploid sporophyte. So எப்படியும் haplontic life cycle இருக்காது. Okay, vascular plant with highly reduced male or female gametophyte. So gametophyte வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு, structure ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு, it is depending on the sporophyte. Okay, so that is list 2ல இருக்கிற number 1. Dominant haploid free living gametophyte. 3. Dominant diploid sporophyte alternating with reduced gametophyte is called prothallus. And 4th one, dominant haploid leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte. Okay, somewhere in the middle. So இங்க keywords which you can find the answers very easily, but let me show you. Okay, so NCERT தான், ஆனா
பல இடத்துலேருந்து they have taken the answers. So you can see haplontic life cycle வந்து ஸ்பைரோகைலால இருக்கு. Most of the algae will have haplontic life cycle, right? So you can put haplontic, dominant haplontic, free living, gametophyte போடும்போது you can put spirogyra, right? And then when we talk about prothallus, okay, so pteridophytes நம்மக்கிட்ட prothallus இருக்கு, where they have dominant sporophyte இருக்கும். ஆனால் gametophyte I mean almost haplodiplontic life cycle தான். Okay, so you can see haplodiplontic life cycle. ஆனால் அங்கே வந்து mostly sporophyte தான் dominant-ஆக இருக்கும். So all the answers are there in the NCERT. That's what I'm trying to say. சரியா? அதுக்கு அடுத்து we have funaria பார்த்தீங்கன்னா, okay, funaria பார்த்தீங்கன்னா we have the protonema stage. Yes, protonema stage க்கு அப்புறம் leafy stage வந்துடும். So leafy gametophyte வரும்போதே we know it is fern or fern இல்லை funaria, moss. அதே மாதிரி prothallus வரும்போது we know it is fern. So keywords வச்சே ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். Right? Screen is not clear. So, okay. See, NCERT screen வந்து clear இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. You have your NCERTs with you. Yeah. Question slide வந்து I will zoom. Don't worry. Okay. 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 அப்போ அடுத்த question போகலாம். Let's go to the next question. இதை நான் zoom பண்ணுறேன். So, இங்கே வந்து ரெண்டு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. Match the following தான். But this is completely based on examples. Chlamydomonas, Cycas, Selaginella, Sphagnum. Examples கொடுத்துருக்காங்க. Which category of plants do they belong to? Easier NCERT எதுவுமே இல்லாமலே we can find out the answers. Let's try matching. Chlamydomonas is algae. Cycas வந்து gymnosperms. Okay, Selaginella is a pteridophyte and Sphagnum is moss. Yes, so அதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சராக இருக்கும். And in case you need, it's there. Okay, so இது வந்து நான் zoom பண்ண மாட்டேன் because it's there in your NCERT. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா examples are very, 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 very important பசங்களா. Okay, and இதோட diagrams. So if you see ஒரே ஒரு பேஜில் you'll have a lot of diagrams of many algae. Okay, அவங்க வந்து லேபிள் பண்ணுறதுக்கு கேட்கலாம், இல்லை இது என்ன algae கேட்கலாம். So you can expect many different types of questions. So be careful with your diagrams as well. சரியா? Super, super, super. சேம் கொஸ்டின் ஏதாவது இயர் கேட்டிருக்காங்களா? சேம் கொஸ்டின் இல்லை, ஒரே கான்செப்டில் இருக்கிற அந்த ஆல்ஜின் அண்ட் கேரகின் இருக்குல்ல, அது வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் 2 to 3 years they have asked. ஓகே, அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எஸ் டெஃபினெட்லி. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் பசங்களா. பட் எனர்ஜி இஸ் வெரி லோ இன் த சாட் பாக்ஸ். பட் லெட்ஸ் சி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? Mannitol and laminarin வந்து எந்த algae இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. And அவங்க வந்து டைரக்டாக green, blue, red அந்த மாதிரி கலர் algae போடல. They have given examples of the algae. Okay, so அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் twisted form. So நீங்கள் டைரக்டாக கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஃபியோஃபைசினா you would have given ஃபியோஃபைசி. ஆனால் ஃபியோஃபைசியில் இருக்கிற உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரியணுன்றதுக்காக தான் they have given the examples. Right? So laminarin or mannitol வந்து ஃபியோஃபைசியில் இருக்கிற stored food format. And Ectocarpus வந்து ஒரு example. So you can see examples. Ectocarpus இருக்கு, Dictyota இருக்கு, Laminaria, Sargassum and Fucus. இது எல்லாமே வந்து நம்ம brown algae. Okay, so you need to remember the examples. Alright? Okay, நிறைய பேர் கரெக்டான சொல்லியிருக்கீங்க. The answer will be Ectocarpus. அடுத்த questionக்கு போலாமா? Shall we go ahead? Okay, we will finish this off very, very soon பசங்களா. அடுத்த question போலாமா? Okay. சரி, அடுத்த question. பாருங்க, which of the following algae produce carrageen? பாத்தீங்களா? எத்தனை வாட்டி இதே question கேட்பாங்க. Right? So carrageen வந்து red algae இருக்கு, direct question, and it's there in our NCERT also. Okay, carrageen வந்து நம்ம red algae இருக்கு, and algin வந்து brown algae இருக்கு. How do we remember? I always give this A, B ஒன்னாதான் இருப்பாங்க, and carrageenல நிறைய R இருக்கு, so red algae அப்படின்னு. Okay, A, B வந்து algin and brown algae. This is how I remember. ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குல்ல, அதனால தான். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். Gamete are present in
இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அது எந்த பிளான்ட்ல இருக்கு, எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஜெம்மைங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான குட்டி குட்டி கப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே ஓகே, அது வந்து ஜெமா கப்புக்குள்ள. Okay, so when you have the gemma cup like this, they have multicellular small structures, okay, called as gemmae. Vegetative propagation kaga. So when this cup falls off, okay, so when it falls off into the soil, what happens is it will grow. Okay, so soil la vandu adu germinate aanadukku appo it will grow into a new plant. Yes, vegetative propagation. So we will learn that also. ஆனா எந்த பிளான்ட்ல? Yes, gymnosperms, liverworts, mosses, pteridophytes. Perfect. Markantia. Liverwortsல தான் நம்ம ரொம்ப காமனா பார்க்குற ஸ்ட்ரக்சர் is our gemma and gemma cups. Super, 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 super. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 3, 3ல கன்ஃபியூஷன் வேற இருக்கு. Okay, 2 is the answer. சரியா? So liverwortsல. அடுத்த question. Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as what? பாருங்க 2021ல கேட்ட question. எவ்வளோ ஈஸியான question. யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, ஈஸியா 4 மார்க் வந்துரும். Yes, வணக்கம். Yes, all those who are join in quickly. Okay, and இன்னும் செஷனை லைக் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க பசங்களா. Right, so இங்கேயும் answer 2 கொடுத்திருக்கீங்க நிறைய பேர். Heterosporous. Okay, so they produce two types of spores, megaspores and microspores. Okay, usually megaspores வந்து female spores இருப்பாங்க and microspores are usually male spores. Correct? Okay, and இது வந்து ஃபர்ன்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல இல்லை இந்த ரெண்டு குரூப்ல மட்டும்தான் இருக்கும், செலாஜினால சால்வினியால. அதுக்கப்புறம் when we are crossing pteridophytes, we are moving into gymnosperms and angiosperms, அங்க கண்டிப்பா okay definitely you will find heterosporous condition. So it is a very advanced feature. Yes. Okay, right. So இதோட ஆன்சர் வந்து இங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. So Selaginella and Salvinia heterosporous condition. Superb. அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? அப்படியெல்லாம் இல்லை, பச்சை மொட்டை ஆர்மியை எப்படி மறக்கிறது, அதான் நான் மறப்பேனா. பயோடெக்னாலஜி வந்து ஸ்ருதி மேம் போடுவாங்க டெஃபினெட்லி. ஓகே, ஸ்ருதி மேம் will take biotechnology for you, don't worry. ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். Floridean starch has structure similar to, இந்த கொஸ்டினும் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன். Okay, so this is a question that I've seen multiple times and நிறைய பேர் so first time இந்த மாதிரி question வந்து நிறைய பேர் கேட்குறேன், மேம் இதெல்லாம் NCERT இல்லையே மேம் அப்படின்னு. ஆனால் இருக்கு, this is all there in the NCERT, direct sentence-ஆ இருக்கு. Okay, yes, so இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. பச்சை முட்டை, I won't forget. How will I forget? Okay, so here, Floridean starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. We will try, Shreya. We will definitely try. Okay, so option 1. Okay, yes. Option 1 the correct answer. It is similar, structurally similar to amylopectin and glycogen. Okay, super. I think இது வரைக்கும் பயங்கரமா நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. So I think I'll give you a big green heart. What's a பசங்களா? Okay, you guys deserve a big green heart. Okay, so big green heart to all of you. Very good. We will continue. சரியா? Continue பண்ணலாம். அடுத்த question. Strobili or cones are found in. Okay, Strobili or cones வந்து எங்க இருக்கு? Where do you find them? Okay, Teres, Markantia, Equisetum and Salvinia. I know it's always a confusion. இந்த pteridophyte ஓட examples வந்து எப்பவுமே ஒரு confusion-ஆ தான் இருக்கும். Okay, எனக்கு confusion-ஆ இருக்கு. So give a little bit of what do you say, a little bit of importance to it. Okay, so pteridophytes ஓட examples கொஞ்சம் importance கொடுத்து படிங்க. Okay, Equisetum நீங்க சொல்லிட்டீங்க. Okay, மாசு பசங்கப்பா.
Okay, so strobili or cones are specifically found in certain types of pteridophytes. Okay, example with the Selaginella and Equisetum. Okay, okay. Right. Super. E option இல்லையே தமைந்தி. சரி, A, B, C, D வரைக்கும் தான் இருக்கு. 3, okay, got it. அடுத்த question. Phycoerythrin is a major pigment. Okay, so இது வரைக்கும் வந்த questionsல do you see some kind of pattern? நிறைய questions வந்து algae இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. Okay, over the years also, even in plant kingdom as a whole chapter, நிறைய questions has always come from algae. So now you know your priorities. சரியா? So examples படிக்கும்போது algae examples மறக்காம படிங்க. Okay, so இது answer 1. Yes, red color கொடுக்கிறது வந்து நம்ம R phycoerythrin. Okay, the major pigment that gives red color in the structure of red algae or rhodophyceae. Super. Very good. Okay, அடுத்த question. Which of the following statements is incorrect about gymnosperms? Okay, incorrect கேட்டிருக்காங்க, பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க, சீக்கிரமா சொல்லுங்க. Okay, right. So 1, they are heterosporous. 2, male and female gametophytes are free living. 3, most of them have narrow leaves with thick cuticle. And D or 4, their seeds are not covered. எது வந்து incorrect கொடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஆன்சர் சொல்லவானா? Okay, 2, 3 confusion. Hi everybody. சீக்கிரமா join பண்ணுங்க. Okay, right, so let's see the answer. Gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living structure. Okay, so male and female gametophyte are not free living. Okay, they depend on the sporophyte. இல்லையா? Okay, அவங்க growthக்கும் developmentக்கும் sporophyte இருந்து food கிடைச்சாதான் உண்டு. They are very small structures, few cells தான் இருக்கும். Okay, very few cells தான் இருக்கும். So they don't have photosynthetic capacity. அவங்க கிட்ட roots இல்ல, ஒரு plant bodyன்னு கூட சொல்ல முடியாது. அவங்க ஒரு structure தான். Okay, so they have to get all their food and everything from the sporophyte. They depend on the sporophyte. So B is the incorrect statement. Super. அடுத்த question போலாமா? மத்த எல்லாமே correct statements, அவங்க கேட்டிருக்காங்க incorrect. All right. Next question. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because அது ஏன் அப்படி? இந்த ஒரு questionல இந்த மாதிரி related questions வந்து you can expect from organisms and population also. Okay, because we are learning about mutualism there. We are learning about symbiotic association there. இல்லையா? So அங்கேயும் இதே example இருக்கு. So நிறைய questions வந்து நமக்கு எந்த chapterல இருந்து வந்திருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னா that is more than enough. Right? So mutualism and symbiotic association பத்தி we have learned in population interaction. So அதே knowledge வந்து இங்கே apply பண்ணிக்கலாம். Right. Physics வருவாங்க, don't worry. Okay, so its seeds contain inhibitors that prevent germination, its embryo is immature, it has obligate association with mycorrhizae, it has a very hard seed coat. So எதனால germination problem இருக்குன்னா because obligate association. Okay, so they are compulsorily அந்த mycorrhizal association அந்த seed stageல கிடைக்கலனா அவங்க germinate பண்ண மாட்டாங்க because அவங்களுக்கு அவ்ளோ important அது. Yes, இல்லனா அவங்களால survive பண்ணிக்க முடியாது. Right. Thank you Gayatri. Okay, so அதோட சென்ஸும் டைரக்டா நம்ம NCERTல இருக்கு. அடுத்த question போலாமா? All right. ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுனா நீங்க தைரியமா கேளுங்க. If I am not being able to make you understand இப்போ, at the end of the class I will take up all your doubts. Okay? Right. Next question பசங்களா. Which of the following statement is correct? Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous.
Horsetails are gymnosperms. Stems are usually unbranched in both cycas and cedrus. இதுல சொல்லுங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க சீக்கிரமா. Okay. One, I think so. Okay. Right. So, ovules are not covered. Okay. அதனால தான் naked seeded plants ன்னு சொல்லுவோம். You see, naked seeded plants, gymnosperms. Right? மத்த points எல்லாம் ஏன் தப்பா இருக்கு? Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. Salvinia வந்து homosporous கிடையாது. Salvinia and Selaginella are both heterosporous. Okay, அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் இருக்கு heterosporousல. எங்க in ferns. சரியா? Horsetails are gymnosperms. Horsetailங்கிறது வந்து நம்ம equisetum. Equisetum வந்து எப்பவுமே is a pteridophyte of fern. Okay. Stems are usually unbranched in both cycas and cedrus. Cycas வரைக்கும் okay. Cedrusல வந்து you will have branched stem. Cedrus, spinous எல்லாமே வந்து branched stems. Right? Okay. NCERT படிச்சா questions-லாம் டப்பா. அதுதான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதுதான் வருஷம் நான் கத்திட்டு இருக்கேன். NCERT மட்டும் படிச்சாலே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வந்துடும் பசங்களா. Okay? Hi everybody. Hi Saravanan. அடுத்த question போலாமா? Right. An example of colonial algae. Yes, மறுபடியும் algae question வந்துச்சு. பாத்தீங்களா? Okay, so if we go topic wise, algae அத்தனை questions வரும் and you will feel very bored. அதனால தான் mix பண்ணி போட்டோம். ஆனா எத்தனை algae questions பாத்தீங்களா? Right. So you see, colonial algae, the ones that live in colonies together. Chlorella, volvox, Urothrix and Spirogyra. So adula we have colonial algae as volvox. Dabba question, yes. I know, dabba question. Okay, so மத்தல உங்களுக்கு தெரியுமா? Chlorella வந்து unicellular single algae. Urothrix and Spirogyra அத சொல்லுங்க பாப்போம். Urothrix and Spirogyra எந்த type of algae? Filamentous algae. Yes. So Urothrix and Spirogyra வந்து filamentous. So you need to know examples தெரியணும், எந்த type of structure அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படினு தெரியணும். Super. அடுத்த question. Double fertilization is exhibited by. This is something I agree. உங்களுக்கு எல்லாமே so நம்ம plant kingdomல இருக்கிற angiosperms ஓட பார்ட் இருக்குல. Okay, அது நீங்க 11th படிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கும் to understand. But 12th முடிச்சவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் because sexual reproduction of flowering plants நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? அந்த ஒரே paragraph ஒரே பேஜ் தான் நம்ம வந்து திருப்பி படிச்சிருக்கோம் ஒரு சாப்டரா. Yes, so it will be very easy for you. Double fertilization வந்து gymnosperms, algae, fungi, angiosperms. Direct question. Angiosperms la. Okay, it is an event unique to angiosperms. வேற எந்த type of plantலயும் அது இல்ல. Dabba question மறுபடியும். Correct. Dabba question ஆனா PYQ. Okay, NEETல வந்த dabba questions நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். That's why I'm telling you பசங்களா, இன்னும் just learning the NCERT itself will give you a very good score. Trust me. Okay. அடுத்த question. Life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively are. Okay. So Ectocarpus we already learned அது ஒரு exception. Actually இந்த Ectocarpus and Fucus ரெண்டுமே algae. ஆனா இவங்கள வந்து நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? Exceptionsல படிச்சிருக்கோம். Yes, usually algae வந்து haplontic life cycle. ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருமே haplontic கிடையாது. Okay. So haplontic கண்டிப்பா கிடையாது. Ectocarpus has haplodiplontic life cycle whereas Fucus கிட்ட diplontic life cycle இருக்கு. இந்த year டப்பா வருமா? Definitely ஒரு percentage of questions வந்து easy questions தான் இருக்கும். What is your job? Your job is to find the easy questions and அதை first பண்ணிடுங்க. Okay, அப்போ அது வந்து that will increase your confidence. சரியா? Okay, so easy questions கண்டிப்பா இருக்கும். It's not like all questions will not be difficult. Okay? Assertion and reason நிறைய கேட்பாங்களா? நிறையெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, ஒரு அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க கிட்ட ஒரு அளவு இருக்கு, அதுக்கு அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. You can expect assertion reason questions, you can expect match the following questions, statement based questions, நிறைய you can expect. ஆனா இதே லைன்ஸ்ல தான் கேட்பாங்க.
see நம்ம syllabus வந்து is bound இல்லையா அதுக்குள்ள தான கேட்க முடியும் ஓகே எவ்வளவு கஷ்டமா கேட்க முடியும் like last year it was a lengthy paper ஏனா பெரிய பெரிய questions இருந்துச்சு so you be கொஞ்சம் strategy if you can put it it'll be very easy okay yes அந்த மாதிரி questions நம்ம practice பண்ணலாம் கண்டிப்பா statement based questions and AR questions நம்ம தனியா practice பண்ணலாம் super இதோட ஆன்சர் ஓகேவா haplodiploidic for Ectocarpus and diploidic for Fucus okay சரி structure question வந்து ரொம்ப கம்மி diagram based questions வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆனா வரும் ஆனா that will be very easy okay அப்படிலாம் சொல்ல கூடாது 2022 ல வந்து it was not easy சரி அடுத்த question zygotic meiosis is a characteristic of இப்போ நீங்க சொல்லுங்க okay இப்போ நீங்க சொல்லுங்க how many of you guys know what is zygotic meiosis confusion இருக்கா இந்த டாபிக்ல in case இந்த டாபிக்ல confusion இருக்குனா நான் இப்போ explain பண்ணி தரேன் of course Yashika yes Hania சொல்லுங்க zygotic meiosis வந்து நிறைய பேருக்கு confusion இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு so shall I go ahead and explain this to you நம்ம கிட்ட gametophyte இருக்கு okay which is haploid right in the gametophyte ல இருந்து we are producing the gametes by mitotic division so we can say male gamete female gamete அப்படினு ஒரு difference எதுவுமே இல்ல we'll just say gametes are produced okay because mostly in the group வந்து algae தான் a lot of algae has what isogamous and isogamy okay அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் so gametes produce பண்ணுவாங்க இந்த gametes ஓட fusion நடக்கும் okay fertilization நடந்தோனே they'll form zygote சரியா fertilization நடந்தோனே they'll form zygote so here we have fertilization இந்த zygote form ஆன உடனே அதாவது without much time okay without much time we are going to convert the zygote into spores okay so diploid in the zygote direct we are going to divide into spores inga என்ன நடக்கும்னா we will have proper meiosis okay and here we will have mitosis in the spores adukku appo germinate agi they will form the gametophyte what type of life cycle is this solunga paapom what type of life cycle is this okay haploidic life cycle பாத்தீங்கன்னா zygote மட்டும் தான் diploid ஆ இருக்கு right மத்தது எல்லாமே haploid stage zygote மட்டும் தான் diploid stage இருக்கு yes so zygotic meiosis na என்னது when meiosis happens or takes place immediately after zygote formation yes immediately zygote form ஆன உடனே அவங்க வந்து இந்த diploid structure பிடிக்கவே இல்ல சுத்தமா okay உடனே haploid மாத்துறோம் right correct sure Srividya so after zygote formation immediately meiosis நடக்குது அப்படினா we call it zygotic meiosis இப்ப சொல்லுங்க now you give me the answer yes now you give me the answer இல்ல you just have to focus here எங்க நீங்க focus பண்ணனும் you just have to focus here zygote வந்து meiosis நடந்த உடனே spores form பண்றாங்க that is called as zygotic meiosis okay now you tell me the answer where will you find it
ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் நான் எழுதியிருக்கேன். ஹாப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் எங்கே இருக்கும்? டெஃபினெட்லி நம்ம நார்மல் algae. Okay, most algae. Correct. See, without giving you the answer, concept explain பண்ணோன்னே நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. Oh, just thank you. Right. So, chlamydomonas. Meiosis in the zygote results in the form of formation of haploid spores. அது வந்து எங்க இருக்கு? Volvox, Pyrogyra and some species of chlamydomonas. Will you forget this? இனிமேல் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பீங்களா? Okay? இனிமேல் you should remember what is zygotic meiosis அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஓகேவா? ஈஸி கான்செப்ட் தான். ரைட். அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் பசங்களா. Select the mismatch. Okay? Select the mismatch here. Cycas dioecious, Salvinia heterosporous, Equisetum homosporous, Pinus dioecious. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சீக்கிரமா ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகே, நான் சொல்றேன். சால்வேனியா அண்ட் செலாஜினலா ஹெட்ரோஸ்போரஸ் கரெக்ட் தான். இக்விசிட்டம் ஹோமோஸ்போரஸ் கரெக்ட் தான். இப்போ ஒரே ஒரு டவுட், சைக்கஸ் வந்து டயோஷியஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், பைனஸும் டயோஷியஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒன் திங் டு ரிமெம்பர், சைக்கஸ் அண்ட் பைனஸ் வந்து ஒரே லைனில் போக மாட்டாங்க. சைக்கஸ்க்கு வித்தியாசமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு, பைனஸ்க்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. Okay, so both of them won't be dioecious. And dioecious nodne you have to manasla podnu. What you have to put in your mind is dioecious na two separate plants. Okay, dioecious na two separate plants. Adhaadu one male and one female. Separate ah irukum. Yes, and Pinus எப்பவுமே monoecious. ஒரே செடியிலே you will find female and male cone. Okay, so the answer is Pinus dioecious. So you can see here. All right, no problem Dhyanandan. Okay, ready ya? அடுத்த question போலாமா? இன்னும் வீடியோ லைக் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமா லைக் பண்ணுங்க. We'll go to the next question. Okay, so இந்த question பாருங்க. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions. Because of what? எந்த கேரக்டர்னால extreme environmental conditions? அது extreme heat ஆ இருந்தாலும் சரி, extreme cold ஆ இருந்தாலும் okay, but they will survive. What is it? Okay, Vishwa. பார்த்துக்கலாம். Okay, very good. நிறைய பேர் 3 already சொல்லிட்டீங்க. Yes, thick cuticle. So what are the characteristics? Thick cuticle இருக்கு, sunken stomata இருக்கு. All these are special characteristics. எதுக்காக? To live in extreme conditions. Okay, அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷன்ஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நாம வந்து நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸை சேவ் பண்ணுறதுக்காக, டு சேவ் தெம். ஓகே, ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர்ஸ், ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ். வெரி குட். ஸோ திக் கியூட்டிக்கல். Okay, 3 is the answer, all of you right. Super. So I think you deserve the next green heart. Very good, pasangla. Okay. So அடுத்து start பண்ணலாமா? Shall we start the next one? Next question? Okay. All right. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes require what? இது ரொம்ப ஈஸியான question. So let's try this. Okay, transport of male gametes require what? Reduced transpiration. Very good. Ma'am, நீங்க இன்னும் plant physiology நடத்துறேன். Plant physiology ல எது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு? What is the most difficult part? 3. Very good. Water. Yes, தண்ணி வேணும். Okay, when it comes to algae, bryophytes and till pteridophytes வரைக்கும், okay, அவங்க தண்ணி இல்லாம வாழ மாட்டாங்க. They will not be able to reproduce without water. Okay, super. Water ma'am, போங்க ma'am, ஈஸியா இருக்கு. நான் அதுதானே வேண்டிட்டு இருக்கேன். இந்த பேப்பரும் வந்து ஈஸியா இருக்கணும், அப்பதான் நம்ம பசங்க எல்லாரும் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அப்பதான் நல்ல மார்க் வரணும். நானும் அதுக்கு தான் வேண்டிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். உங்க பேப்பர் வரும்போது நீங்க இந்த மாதிரி தான் சொல்லணும்.
அந்த லெவலில் உங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் தான் கஷ்டமாக இருக்கா? சரி, டோன்ட் வரி. ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட். ஓஹோ, ஓகே, ஆல் ரைட். அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? டன் பசங்களா, டன் பண்ணலாம். எல்லாமே டிஃபிகல்ட் மேம், டோன்ட் வரி, டீச் ஆல். ஓஹோ, சரி, ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின், லெட்ஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, Salvinia, ginkgo and pinus are all gymnosperms. Sequoia is one of the tallest trees. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate. And 4, gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Vanakkam Ganapati. Yes, solunga. நம்ம முடிக்க போறோம் செஷனை. ஆன்சர் சொல்லுங்க சீக்கிரமா. Very easy question again. See, மற்ற பாயிண்ட்ஸில் கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் if you know that sequoia is the largest or the tallest tree, okay, அதே போதும். மற்றெல்லாம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம். சால்வினியா கிங்கோ பைனஸில் சால்வினியா வந்து இஸ் அ ஃபர்ன், லீவ்ஸ் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பர்ம்ஸ் ஆர் நாட் வெல் அடாப்டட். யார் சொன்னா? இப்போ தான் நம்ம படித்தோம் திக் கியூட்டிக்கல் எல்லாமே இருக்குது, சங்கன் ஸ்டொமாட்டா இருக்குது அப்படின்னு. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. No, it is only heterosporous, right? So the answer will be 2 and direct sentence. Yes, 2 lock பண்ணலாமா? Okay, சரி. லாஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? டைம் போகிறதே தெரியல, அதுதான் நானும் யோசித்தேன். இப்போ தானே ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு இருக்கு. ஓஹோஹோ, சொல்லுங்க, லாஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் போக முடியும். நீங்கள் எல்லாருமே ரெடினா நம்ம போகலாம். ஓகே, அண்ட் இதோட நோட்ஸ் வந்து நான் நம்ம வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் அனுப்புகிறேன். ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் வரி, யோர் நம்பர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஆர் சேஃப். ஓகே, யூ கான் see each other's numbers. ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி இஸ் சேஃப் ஒன்லி. ஜஸ்ட் லைக் நம்ம டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்ல, அதே மாதிரி தான். இட் இஸ் ஈஸியர் டு யூஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, டெலிகிராம் விட நிறைய பேர் கிட்ட டெலிகிராம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வாட்ஸ்அப் இஸ் மச் மோர் ஈஸியர் டு யூஸ். பிடிஎஃப்ஸ், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ், அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் வரும். ஓகே, ஸோ சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வில் கோ டு லாஸ்ட் கொஸ்டின். சரியா? ஓகே, போலாம். Which one of the following statements is wrong? Okay, A, algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Okay, அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா. B, algin is obtained from red algae and carrageen is obtained from brown algae. C, agar-agar is obtained from gelidium and grasslaria. D, laminaria and sargassum are used as food. அப்படியே ஸ்ரேயா? Okay, let me check. Let me check. So now live chat live, it is pinned pasangla. You can use that link to join. Yes. Super. அப்போ நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்களா? யாரெல்லாம் நம்ம செஷன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருந்திருக்கீங்க? ஓகே, இந்த கேரகீன் அண்ட் ஆல்ஜின் ரிலேட் பண்ணி எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணியிருக்கோம் சொல்லுங்க பாப்போம். எஸ், தேங்க்யூ பிரணவ், வெரி கலர்ஃபுல். சொல்லுங்க, எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? நான் எடுத்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 கொஸ்டின் இருக்கும், 25 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் எல்லாமே ஐ ஹவ் ட்ரைட் டு பிரிங் இன் அ வெரைட்டி. பட் யூ டெல் மீ, எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? இதே கொஸ்டின், ஓகே, கேரகீன் வந்து ரெட் ஆல்கேல அண்ட் ஆல்ஜின் வந்து ப்ரௌன் ஆல்கே. இதே என்சிஆர்டி பேஜ் நான் எத்தனை வாட்டி காட்டியிருக்கேன்? அட்லீஸ்ட் 4 to 5 questions we have done with the same answer. Okay, so ஒன்று, see, it can happen in any ways. Probability வந்து 50-50 தான். ஏதோ அவங்க சொல்லுவாங்க, இதுதான் நம்ம வந்து வருஷம் கேட்டுட்டு இருக்கோம், ஸோ நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்சில் வந்து இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்க வேணாம் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஆனால் சரி, ஓகே, பசங்களுக்கு 4 மார்க் வருதுல்ல, இதையே நம்ம கேட்கலாம் அப்படின்னு கூட இருக்கலாம். ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் போத் த சினாரியோஸ். நோ, எஸ், வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கோங்க. See, this is what you get. ஏன் நீங்கள் எல்லாரும் கேட்பீங்க, மேம் இந்த PYQஸே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எல்லாமே டப்பா கொஸ்டினாக இருக்குது, எங்களுக்கே வந்து படித்து எங்களுக்கே வந்து இட்ஸ் கெட்டிங் டயர்டு, ஒரே மாதிரி இருக்குது கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு. ஏன்னா யூ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, நிறைய நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு. ஓகே,
So they also have a pattern to follow. அதனால தான் நம்ம PYQஸ்க்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம். சரியா? So you be the one who selects the questions. Oh, if I be the one who selects the questions, I'll select very difficult questions. சும்மா சொன்னேன். Okay. So don't worry, don't be scared and all. Okay. நிறைய easy questions வரும் பசங்களா. I'm sure many questions will come which are very easy. So just be ready. Okay. நம்ம practice பண்ணலாம். Whatever I will do, I will do. I can do, I will do. Okay. Right. Thank you, Ashok. Very good, Josto. PYQ repeat ஆகாது. ஒரே கொஸ்டின் எப்படி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க? ஆனால் ஒரே டாபிக்லேருந்து ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம்ல. இதுதான் நான் சொன்னேன். See, Algin and Carrageen வந்து in multiple ways they have asked over the years. ஒன்று மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க, இல்லைனா fill in the blanks மாதிரி கேட்பாங்க, இல்லைனா ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, நாம் we have done the same thing. We have done at least 4 questions, 4 varieties. ஒரே Algin and Carrageen வந்து 4 வாட்டி நம்ம 4 டிஃப்ரெண்ட் கொஸ்டின் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஐ எம் நாட் சேயிங் ஒரே கொஸ்டின் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும்னு, பட் சிமிலர் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம்ல, ஒரே டாபிக்லேருந்து வரலாம். ரைட்? எஸ். Marathon consider. Okay, we'll consider, definitely we'll consider marathon. Right. Of course, Shreya, எப்போவுமே இருக்கும். I'll definitely, அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும்? ஓகே, எப்போவுமே இருக்கும். My blessings are always there. And எனக்கு வந்து I need your support. Okay, you guys know how the channel is going. So, இனிமேல் நம்ம ஃபேமிலியாக இருந்து I really need your support for the growth of this channel. Right? So, looking forward. அடுத்த செஷனோட நாளைக்கு வரேன். சேம் டைம் 6 o'clock. ஓகே, ஸோ ஸ்டே டியூன் பசங்களா. இப்போ நடத்துகிற கொஸ்டின்ஸ் வருமா? அப்படி வந்துச்சுன்னா நான் வந்து சொல்வேன். ஓகே, நான் பண்ண கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லி காட்டுவேன், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துருச்சுன்னா. ஓகே, ஸோ ஐம் கோனா ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் செஷன்ஸ் பிளான். இதே மாதிரி நிறைய உங்களை வந்து ப்ராக்டிஸ் தான் பண்ண வைக்க போகிறேன். ரைட்? எஸ் ஐல் சென்ட் PDFs. ஏதாச்சும் ஹேண்ட்மேட் நோட்ஸ், வாட் எவர் ஐ ஹேவ், நோ ஐ வில் சென்ட் இட் ஆஃப் டு யூ பீப்புள். ஓகே, கம்யூனிட்டியில். ஸோ ஜாயின் பண்ணுங்கள் கம்யூனிட்டியை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. We will meet நாளைக்கு இதே மாதிரி 6 o'clock பசங்களா. ஓகே? All right. So see you all tomorrow. Take care and bye-bye.